Шымкент қаласында кәсіпкерлер тарапынан 1 жылдық төленбеген салық көлемі 2,5 миллиард теңгені құрайды. Егер салықты төлеуден жалтармаған жағдайда бұл қаржыға не жасауға болар еді? Мына үйге 200-ге жақын отбасыны үймен қамтамасыз етуге болар еді. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch.